I don't know if it has ever happened to you, but sometimes when people travel, they say the name of places in a way when in fact locals will say the name in English in a different way. So I chose today to talk about names of states and cities in the United States that are more popular for us Brazilians and that are many times mispronounced. É claro que quando a gente está falando esses nomes em português, quando a gente está falando em português, a gente vai falar do nosso jeito, claro, com certeza. Mas quando a gente está fora do Brasil, quando a gente está nos Estados Unidos e a gente às vezes ouve o nome de uma cidade ou ouve o nome de um estado falado de uma forma diferente, a gente não consegue entender. Então imagine você está pegando uma conexão, está no aeroporto, ouve o nome de uma cidade ou de um estado, pensa que vai ouvir de um jeito e ouve do outro e aquilo passa batido, você não consegue perceber. Então hoje eu escolhi falar um pouco disso. Alright? Eu sou Regina Martinho e hoje trago para você os mais comuns estados e cidades americanos. Vamos lá? I start with the most common of them all, that is Orlando. Orlando. In American English, you will hear Orlando because this D is cut out. So we say Orlando, but what you're going to hear is Orlando. Orlando. That's what people will say all the time, right? Florida. Florida. Esse I do R, ele quase passa batido. Então, o que você vai ouvir, na verdade, é Florida. Florida. The next one is New York. New York. E não New York. Ok? New. Esse new que a gente vê, ele vira new. New. Assim como a palavra novo. A pronúncia correta é new. Like, for example, I bought a new car. She has a new house. Okay? So we say New York. New York. Esse K final, eu vou segurar aqui. So what I say is, in fact, New York. New York. Close to New York, we have New Jersey. New. Do mesmo jeito, né? Jersey. Sound of Z. Alright? So, New Jersey. New Jersey. Washington. Washington. Okay? And then the next one that usually when people hear, they say, what's that? Arkansas. Arkansas. Você lê Arkansas e a gente fala Arkansas, né? Quando fala em português. But for some reason, I cannot explain in English. What you hear is Arkansas. That's the correct pronunciation for this word. Talking about Arkansas, I just remember Kansas. Kansas. Sound of Z as well, okay? For Kansas. One more, Tucson. Tucson. Estamos acostumados com o carro, né? Tucson. But no, in English, Tucson. Você não vai pronunciar esse K, esse C. So Tucson. It's a long sound of U, so we say Tucson. Tucson. One more. Los Angeles. Los, bem aberto. Los, som de S. E eu vou juntar com o Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Las Vegas. In English, in general, they say only Vegas. Oh, I'm going to Vegas next year. Right? So it's a very common way to refer to Las Vegas, right? So you just say Vegas. Portland, Portland, Portland. This T is a soundless T. You form it, but you don't put it out. There's nowhere coming out, so you say Portland. The same happens with the final D. Portland, Portland. One more, Hawaii, Hawaii. I have this H that comes from here, right? Bem depois do H, eu não vou falar som de A. I'm going to pronounce a schwa sound that is So I say Hawaii, Hawaii. And because of Hawaii, I thought of Honolulu, Honolulu, Honolulu. Lulu, very long, all right? Going back to Florida, Kissimmee,
Kissimmee. Kissimmee is a very popular place among Brazilians that have houses in the States. It's a place in Orlando, so it's Kissimmee, Kissimmee. And another one, Cincinnati, Cincinnati. This T becomes a flat T, so what do you pronounce is Cincinnati, Cincinnati. The beginning, sin, you're going to pronounce with the sound of E, com som de E, com circunflexo. All right? Still in Florida, we have Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. So let's see how to pronounce this. Fort, cut the T. Lau. Every time you have a word with A, U, palavra com A, U, você vai pronunciar com som de O, O. Lauder. Esse D vira um R brando, como se eu falasse irá, ra, arara. Fort Lauderdale. And the word finishes in L. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Segura o T do Fort. Lauderdale. Fort Lauderdale. Atlanta. Atlanta. The last T is cut. So what you say is Atlanta. Atlanta. Now one that is difficult for everybody. Connecticut. Connecticut. So what I have here, this O is going to be very brief, so I say Connecticut. This T becomes a flap T com som de R, de city, Connecticut. I don't say Connecticut, okay? Connecticut, 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 just that. All right, one more. Seattle, Seattle. What do I do here? TT becomes R, so I say Seattle, and then I finish the word in L. So if I say, for example, Seattle-less, Seattle-less, se eu tiver uma palavra iniciada com vogal depois, eu vou colocar um som de L nessa connection. Seattle-less, Seattle-less, okay? So Seattle. And the last one, Illinois. Illinois, Illinois. E, som de, esse I vai ter um som de E, L também com som de E fechado, Noi. I don't pronounce the final S, okay? Illinois, Illinois. All right, so these are the words, and most importantly, United States. United, this T becomes a flap T, so I say United. I don't pronounce the D because it's a stop sound. I form it, but there's no where coming out, so I say you, como em you, você. United States. S, palavra iniciada com S, eu vou pronunciar S e não is, States. No, States. United States. United States of America. America. Esse A bem breve. United States of America. All right? So now you have with you to practice the most popular cities and states in the United States. Espero que curtam esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, and I'll see you in our next video. Bye!